Hi Nain, welcome back to my channel. So we were discussing about that exercise. Through the last video we started that exercise, Today we are going to continue the exercise discussion. This exercise consists of many questions. We are supposed to solve out all the important questions. That means all the questions are almost important. So we will not solve any question, and in between I will give you some homeworks. So as I mentioned, don't forget to do the assignment work. The questions which I am leaving from each exercise. We completed many chapters. The questions which I am leaving from each exercise, you must do solve it on the assignment notebook. I told you about an assignment notebook because very soon when I call you to school, you are supposed to bring the assignment notebook also. So get ready with the assignment notebook. Don't forget. So without wasting much time, we are going to discuss about that exercise. The first question which we discussed, last video, that equilateral triangle. One question we discussed, and we understood that the area of an equilateral triangle is equal to root 3 a square by 4. So as I said, many questions are remaining. So we are going to discuss about that. So I choose the two questions from the exercise, and let me solve that. Find still few more questions are remaining. So by the next class we will wind up this exercise discussion, and find the area of a triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter. You are supposed to calculate and perimeter also given. You are supposed to calculate the area. What? You are supposed to calculate the area of a triangle. So we know that in order to calculate the area of a triangle we need three sides, but unfortunately two sides are given, 18 centimeter and 10 centimeter. Instead of third side they gave the perimeter as 42 centimeter. Okay, so we are supposed to calculate the area of this triangle, and it's very simple. No, why? Because we know that it is given that in this in a triangle and two sides are given, so 18 centimeter and 10 centimeter. That means a triangle out of three sides, two sides are given as 18 centimeter and 10 centimeter in the question. Okay, and third side is not given. Let me mark it as some x or something like that. Okay, so we need the value of x, then only we could calculate the area of this triangle by using Herons formula. And then how to calculate the remaining side x? For that purpose they given the perimeters 42 centimeter. Okay, so they given the perimeter as what? 42 centimeter. How we can calculate perimeter? Take the sum of all the three sides, we will get the perimeter. So 18 plus 10 plus x will give you perimeter. So 18 plus 10 plus x will give you perimeter, that is 42 centimeter. Then what will be x? 18 plus 10 is 28. Take this 28 to right side. Okay, then we will get the value of x. So 42 minus 28, what is that? So we will get the value of x as what? 14. No, yes, so we got the remaining side as what? 14. So since we got all the three sides, now it's a time to calculate what area by using Herons formula. Now just see, it becomes square root of s into s minus a into s minus b into s minus c. And what is this? S stands for semi perimeter or half of the perimeter, and perimeter is given as 42. So what will be s? S will be half of that. That means half of 42, that is 21. So 21 into, then s minus a, 21 minus a, that is 14. So 21 minus 14, what is that? 7. Is it clear for you? And s minus b, s is actually 21. 21 minus b, 18, 3. Then s minus t, 21 minus 10, isn't it? 21 minus 10 is what? 11. So it becomes, now we just see, I told you under the square root few numbers are there. So I always prefer try to express this number. First for example 21, I am going to express this 21 in terms of any of the number which is remaining in the under the square root. I am going to express the first number 21 as the as in terms of the product of any one of the number remaining in the under the square root sign. That means here 21 is the first number. I am going to write 21 as in terms of 7. How I can write 21 in terms of 7? I can write 21 as what? 7 into 3. So we express 21 in terms of this 7. At that particular time you are supposed to maintain this 7 as it is. We express 21 as 7 into 3 because 7 into 3 is 21. Then this 7 as it is and this 3 as it is,
and this 11 as it is, because we cannot write 11 as a product of some any number, because 11 is a prime number. Only one way is 1 into 11. There is no other way of representation. Now just see, take the square root. What is square root of 7 into 7? 7. What is square root of 3 into 3? 3. Then under the square root only one number will remain. What is that? 11. So the answer will be 21. 21 root 11 will be the answer, centimeter square. This is the area. Clear? Moving to the next question. So we are going to discuss the next question. The triangular side walls of a flyover house been painted in some color with a message: keep the park green and clean. If sides of the walls are 15, 11, 6, okay, then find the area of the painted in color. See, it's very simple question. The question discussing about, there exists a flyover, that flyover, okay. Highway road, okay, this is what is flyover. And okay, triangle, okay, so here there exists some triangular side walls, okay, it's a triangular side walls. This is that means a wall in the shape of triangle, okay. And actually in the question it is they given the triangle here in the at a corner, that is right. Okay, but for the time being let me write here, let me draw the triangle like this. And its sides are given as 15, 11, 6. They are in meter: 15 meter, 11 meter and 6 meter. And something is written here and painted. We are supposed to calculate the area which they painted. That means you are supposed to calculate the area of the triangle, because they painted the triangle completely. So in order to calculate the area of the painted region, it's better to calculate the area of the triangle. Area of the triangle will give you the area of the painted region. So I need to calculate the area of triangle. It's very simple, no? All the three sides are given. How we can calculate the area of a triangle if three sides are given? Yes, tell me. Yes, just apply Herons formula and calculate. First of all, you are supposed to calculate, yes means half of the perimeter. Take the sum of all the three sides and divide by 2. We will get the yes. Then apply the formula and all and calculate the final answer. We will get the answer as 20 root 2. If you have any doubt, just check at the back side and do it as homework. Okay, while you are uploading your notes, you are supposed to include this homework also. This is homework for you. Moving to the next question. So this is the next, there a problem happened. I just confused between two problems. Okay, അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിൽ ഈ പ്രോബ്ലം കുറച്ച് മിക്സ് ആയിപ്പോയി. സാരമില്ല, കണ്ടൻറ്റൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തോളാം. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 2 ലൈനും മറ്റേ പ്രോബ്ലം കൂടി ഞാൻ എഴുതിയത്. സാരമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഈ പ്രോബ്ലം മിക്സായ ആ പ്രോബ്ലം ഞാൻ എടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ in that exercise. I will explain that. A triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. The sides of walls are 120, 20 to 120. The advertisements yield an earning of 5,000 rupees per meter square per year. A company hired one of the walls for 3 months. How much rent did it pay? Lengthy question ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. You just read the question once again. I'm going to explain the question for you. See, ഒരു ഫ്ലൈ ഓവർ, ദിസ് ഈസ് എ കേസ് ഓഫ് ഫ്ലൈ ഓവർ. ഫ്ലൈ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ, നിങ്ങളിങ്ങനെ മുകളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന റോഡ്, അതിൻ്റെ താഴെ കൂടെ എന്താണ് പറയുക, വേറെ റോഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഈ ഫ്ലൈ ഓവറിൻ്റെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ ഫ്ലൈ ഓവർ വെറുതെ നിൽക്കുമല്ലോ, അതിന് വോൾസ് കൊടുക്കണം അല്ലേ. ഇവിടെ ഒരു ഭിത്തിയുണ്ട്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭിത്തിയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിലൊരു ഭിത്തി ഞാൻ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ വരയ്ക്കുന്നു, സൂം ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇതിൽ 2 ഭിത്തികൾ, ഒരു ഭിത്തി ഞാൻ കുറച്ച് സൂം ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നു. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വലിയ ഭിത്തിയാട്ടോ, ചെറിയ ഫിഗറിൽ കാണുന്നുള്ള ചെറിയ ഭിത്തിയല്ല. ഇതുണ്ടാക്കിയ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഏജൻസി ഈ 2 ഭിത്തികളും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നൽകും. എന്താണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്? അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ജ്വല്ലറിൻ്റെയോ ഏതെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റൈൽസിൻ്റെയോ ഒക്കെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എഴുതാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ഈ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എഴുതുന്നവർ, ഉദാഹരണത്തിന് ജ്വല്ലറിയോ ടെക്സ്റ്റൈൽക്കാരാണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതുണ്ടാക്കി നിർമ്മിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എടുത്തേക്കുന്ന ഇത് കരാർ എടുത്തേക്കുന്ന ഏജൻസിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വോള് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനായി കൊടുക്കുന്ന അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസിന് അവരുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എഴുതാം, പക്ഷേ അവർ പറയുന്ന പൈസ ഇത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇത്ര രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വാടക, അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എഴുതാൻ അത് കൊടുക്കണം. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വോൾസ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സൈഡ് വോള്. ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്, 122, ദെൻ ഓക്കെ 22
120 ഇത് കാണുമ്പോൾ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്നൊക്കെ തോന്നും, പക്ഷേ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടില്ല. വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഹെറോൺസ് ഫോർമുല വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. 3 സൈഡ് തന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹെറോൺസ് ഫോർമുലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം എന്താണ് ഈ മാറ്ററിലോട്ടേ വരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി കൊടുക്കും. അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി കൊടുക്കും ഇത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എഴുതാം. അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു വർഷത്തേക്ക് 5000 രൂപയാണ് ഈ ഏജൻസി മേടിക്കുക. ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ 2 ബോൾസും ഒരു ഏജൻസീൻ്റെ കയ്യിലാണുള്ളത്. ആ ഏജൻസി ഇപ്പം ആർക്കെങ്കിലും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എഴുതാൻ കൊടുക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ടെക്സ്റ്റൈലുകാർക്ക് അവരുടെ പരസ്യം എഴുതണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ അവരുടെ പരസ്യം എഴുതുമ്പം ആ ഏജൻസിക്ക് ഒരു വർഷം അവരുടെ പരസ്യം ഇതിലെഴുതി വെക്കാൻ ഒരു വർഷത്തേക്ക് 5000 രൂപ കൊടുക്കണം. ഫോർ 1 ഇയർ 5000 റുപ്പീസ്. ഒരു വർഷത്തേക്ക് 5000 രൂപയല്ല, 1 മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് ഒരു വർഷത്തേക്ക് 5000 രൂപ കൊടുക്കണം. ഇത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 1 മീറ്റർ സ്ക്വയർ അവർ, അതായത് ഇത് എത്രയോ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും, ഇതിൽ 1 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഭാഗത്ത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എഴുതി ഒരു വർഷത്തേക്ക് 5000 രൂപ കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക കൺഫ്യൂസ് ഒന്നും ആവണ്ട. ഇനി പക്ഷേ ഒരു വർഷത്തേക്കല്ല ആ കമ്പനി എടുത്തേക്കുന്നത്, 3 മാസത്തേക്കാണ്. മൊത്തം ഡൗട്ടായല്ലേ? ഉണ്ടാവും, ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൈ ഓവറിൻ്റെ 2 വശത്തും ഭിത്തിയുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം, നിങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കും. കാരണം എനിക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ, അതുകൊണ്ടാണ്. സോ ഈ 2 വോൾസ് ഉണ്ട്. ഇതിലൊരു വോൾസ് നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അവർക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എഴുതാൻ ഒരു വോൾസ് വേണമെന്ന് അവർ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ ഏജൻസിയോട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഏജൻസി പറയുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ അഡ്വർടൈസിന് വേണ്ടി, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ വോൾ എത്രയോ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ, പക്ഷേ കാരണം മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കാണുമ്പോൾ പറയും മീറ്റർ സ്ക്വയർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഏരിയ അല്ലേ, സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് എത്രയോ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതിൽ 1 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ 5000 രൂപ നിങ്ങൾ തരേണ്ട വരും ഒരു വർഷത്തേക്ക്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽസുകാർക്ക് 3 മാസത്തേക്ക് മതി ഞങ്ങൾക്ക്, പക്ഷേ ഇത് മൊത്തം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം. അപ്പം മൊത്തം മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഞങ്ങൾ എടുക്കും. അപ്പോൾ എത്ര രൂപയാവുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. ഇതുണ്ടല്ലേ 16 lakh 5,000 no. So 16 lakh 50,000 rupees വേണം ഇത് ഒരു 3 മാസത്തേക്ക് അഡ്വർടൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. ഞാനിത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പം എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഇതിലൊരു ബോൾ ഞാൻ വലുതാക്കി വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലാണ് അവർക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എഴുതേണ്ടത്. അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എഴുതുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൊത്തം അവർക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എഴുതണം. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റീരിയർ പോർഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇറ്റ്സ് ഏരിയ. Writing advertisement is related with its area. See, why? Because advertisements we are writing in the interior portion. So while we write something interior, while we insert something in the interior portion, that will be related to its area. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പകുതി ഐഡിയ കിട്ടും. ഓക്കെ, so we are going to calculate the area. So in order to calculate the area by using Herons formula, first of all we are supposed to calculate the value of S. What this S stands for? Semi perimeter. So add all the 3 sides and divide by 2. So S stands for its semi perimeter. Add all the 3 sides. എന്ന് വെച്ചാൽ 120 plus 20 plus 120. 122 plus 120. 264 no. Okay, this is what is the perimeter. We need to take the half, isn't it? So when you take the half, 132. So S will be 132. We got the value of S. That means semi perimeter. Add all the 3 sides and divide by 2. I think the answer will be 132. Clear? Now we just see it's the time to calculate area. Square root of S into S minus A into S minus B into S minus C. Now just see square root of S, that means 132. Then S minus A, 132 minus first side 120. 132 minus 120 means 12 no. Then S minus B, 132 minus B, 22. What is 132 minus 22? S is 132 and one of the side is 22. 110. Yes, 110. And S minus C, what is that? S minus C, 132 minus 122, 10. Now just see, I suppose to write all these numbers in terms of some 2 same numbers, then it is very easy to take the square root. In order to do that,
ഞാൻ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഐഡിയ കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഐ നീഡ് ടു മേക്ക് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ടു സെയിം നമ്പേഴ്സ് അണ്ടർ ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് സൈൻ. ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ഒബ്ജective. So in order to do that, many different methods are there. So in the last few problems we discussed some other methods, and this problem we are going to discuss another strategy. I will explain that. ഈ ഫസ്റ്റ് തന്നെ, കാരണം ഇത് വലിയ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടില്ല. 132നെ എത്ര ഇൻറ്റു എത്ര എഴുതണം എന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ 132 ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു. വേറെ ഐഡിയ ആണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ആ 132 എടുത്തിട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ദിറ്റ്. Okay, I'm going to prime factorize. You know how prime factorization can be done. Okay, so 132 we can write it as 2 into 2 into 3 into 11. So what I'm going to write is this 132 I'm going to write it as 2 into 2 into 3 into 11, because we understood that 132 is nothing but 2 into 2 into 3 into 11. Okay, then this 12 and this 12, how we can write 12? Just prime factorize. If you have any doubt, prime factorize. This also can be done, no problem. 2 into 2 into 3. Then 110. Again you can prime factorize. If you have any other method, no problem, you can use that. This is one of the best simple method. It is very easily to understand. Prime factorize. See? Yes, 2 into 5 into 11 will be the prime factorization. 2 into 5 into 11. So this 110 can be expressed as 2 into 5 into 11. Then last one 10 is there. 10, how we can write 2 into 5? And see the magic. What is square root of 2 into 2? 2. What is square root of 3 into 3? 3. What is square root of 11 into 11? 11. What is square root of 2 into 2? 2. What is square root of 2 into 2? 2. എന്താടാ ചക്ക, എന്താ പരിപാടി അവിടെ നീ? So then just see here, then here one 5 is there, here one 5 is there. Square root of that two 5s are 5. See, we applied square root for every number, isn't it? Now we just multiply all together, we will get the answer. 2 into 3, 6. 6 into 11, 66. 66 into 2, 66 into 2 means 132, no? Yes, 132. Then 132 into 2, 264. 264 into 5, 1320, I think, isn't it? Yes, 1320. So we got the area as 1320 meter square. So this is the area of that triangle. Clear? We understood the area of the triangle as 1320. That means 1320 meter square. Clear? And they said that, I repeat, they said that for 1 meter square, we have to pay an amount of 5,000 rupees. I repeat, they said that for 1 meter square, that company, that for example, if it is textile, that textile should give an amount of 5,000 rupees for 1 meter square for 1 year. This is the case of for 1 year. So this much meter square is there for that triangle. If for 1 meter square 5,000 rupees is for 1 year, then for this much meter square into 5,000, no? അതായത് 1 മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് 5000 രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2 മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് എത്ര രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും? 2 into 5000. 3 മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് എത്ര രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും? ഇത് 5,000 rupees per meter square stands for 5,000 rupees per 1 meter square. So for 1 meter square we have to give 5,000 rupees. അപ്പോൾ 2 മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് എത്ര? 2 into 5,000. 3 മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് എത്രയായിരിക്കും? 3 into 5,000. ഇതൊക്കെ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള കണക്കാട്ടോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് എത്ര രൂപ ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും? സോ ഫോർ 1 year എമൗണ്ട് എത്രയായിരിക്കും? ഫോർ 1 year എമൗണ്ട് എത്രയായിരിക്കും? ഫോർ 1 year 1 മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് 5000 രൂപയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് 1320 മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് എത്രയാവും? ഞാൻ പറഞ്ഞു 2 മീറ്റർ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ 2 into 5,000. 3 മീറ്റർ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ 3 into 5,000. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും മീറ്റർ സ്ക്വയർ വരുമ്പം ഇത്രയും ഇൻറ്റു 5,000 വരും. അതായത് 1320 into 5,000 will be the total amount we must pay. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു വർഷത്തേക്കാണ്. നമുക്ക് എത്ര ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? 3 മാസത്തേക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഒരു വർഷത്തുള്ള എമൗണ്ടിനെ 3 മാസത്തേക്ക് മാറ്റുന്നു.
എങ്ങനെയാണ് മാറ്റും ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള എമൗണ്ട് 3 മാസത്തേക്ക്? ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പല രീതിയിൽ കണക്ക് കൂട്ടാം. ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര മാസങ്ങളുണ്ട്? 12 മാസമുണ്ട്. ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര മാസമുണ്ട്? 12 മാസമുണ്ട്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എമൗണ്ടിനെ എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എമൗണ്ട് ഫോർ 3 മന്ത്. എമൗണ്ട് ഫോർ 3 മന്താണ് എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബിക്കോസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ്ക് ഫോർ 3 മന്ത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും മീറ്റർ സ്ക്വയറാണ് കിട്ടി. നമുക്കറിയാം 1 മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് ഒരു വർഷത്തേക്ക് 5000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? 1 മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് ഒരു വർഷത്തേക്ക് 5000 രൂപയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് ഒരു വർഷത്തേക്ക് എത്ര രൂപയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത്രയും രൂപ ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൊടുക്കണം. പക്ഷേ എനിക്ക് വേണ്ടത് 3 മാസത്തേക്കാണ്. 3 മാസത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? വളരെ സിമ്പിളാണ്. എന്താണ്? ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമുക്കറിയാം ഒരു വർഷത്തിൽ 12 മാസമുണ്ട്. ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര മാസമുണ്ട്? 12 മാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു മാസം അപ്പോൾ എത്ര രൂപ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഒരു വർഷത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മാസം എത്ര രൂപ ഉണ്ടാവും? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര മാസമുണ്ട്? 12 മാസമുണ്ട്. അപ്പം ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള എമൗണ്ട് ഒരു മാസത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുക? ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ 12 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. കാരണം ഒരു വർഷത്തിൽ 12 മാസം ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 1320 ഇൻറ്റു 5000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 12 ചെയ്താൽ എന്താകും? ഒരു വർഷത്തോട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഒരു മാസത്തേക്ക് മാറും. കാരണം എന്താ? ഒരു വർഷത്തിൽ 12 മാസമുണ്ട്. ഇനി ഒരു മാസത്തേക്കാണോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? അല്ല. എത്ര മാസത്തേക്കാണ്? 3 മാസത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എത്രയല്ല? ഒരു മാസത്തേക്കാണ്. ഇനി അതിനെ 3 മാസത്തേക്ക് മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇൻറ്റു 3 ചെയ്താൽ മതി. ഇതൊരു കുറച്ച് ടെക്നിക്കാണ്, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ വൺസ് അഗെയിൻ this is the amount for 1 year. We are supposed to calculate for 12 months. We know that in 1 year there exists 12 months. So in order to calculate amount for 3 months, first of I just calculated the amount for 1 month. How? Divided the amount for 1 year with 12, then we will get the quantity in 1 month. So this is the quantity for 1 month. Actually I need of 3 months, so just multiply it with 3. 1 മന്തിന് 3 മാസത്തേക്കുള്ള എമൗണ്ട് കിട്ടാൻ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് വിൽ ഗീവ് യു ദ എക്സാക്ട് എമൗണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്ലിയർ? സോ യു ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ദിസ് 3 and 12. Here 4 will come. Now what will be the amount? You just see 1320 into 5000 divided by 4 will give the answer. See, you can cancel this 4 and 1320. In 4 how many? 4 1, then 3 4s are 12, remainder 1 12, 3 4s are 12. Okay, we can cancel like this by 4. In 13 how many 4s are there? 3 4s are 12, remainder is 1. That 1 and 2 becomes 12. In 12 how many 3? How many 4? 3. Then this 0 will come up. And now just see the amount will be 330 into 5000. What is 33 into 5? So 165. How many 0? 1 2 3 4 0. So the amount is, see, we got the exact amount. It was the answer actually. I marked this answer by seeing the backside answer. So 16540. See, we got the sharp answer 16540. So this is the answer. Clear? So thank you. Please practice the question well. If you have any doubt, you can call me and ask me doubts. If you have any doubt while seeing this video, plus call me and clarify your doubts. Okay, because very next live class I will choose anyone randomly and they must explain the same question. Okay, thank you.